मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you very much for joining this class on Bhagavad Gita. ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. So we will continue our discussion on Bhagavad Gita first chapter. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലെ അധ്യായം 1 ആയിരുന്നു വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് അധ്യായം 1 ആണ്. Mother, you remember which sloka we stopped with? We stopped sloka 14. I remember like that. Okay. 14, okay. Krishna and Arjuna came, then okay. They blew their conch shells, right? I think we stopped with blowing the conch shells. Okay. Yes. So, as we already discussed, there were 5 sections in the first chapter of the Bhagavad Gita. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്രഭു. Yes. ഒന്നാം അധ്യായത്തില് 5 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. So we've completed 3 sections till I think verse 19. We've completed where so the first section was Dhritarashtra's inquiry to Sanjaya. ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തിൽ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് എന്താണ് യുദ്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങള് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. The second section was Duryodhan's fear and his describing the armies. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് ദുര്യോധനന്റെ ഭയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ പക്ഷത്തുള്ള സൈന്യ സന്നാഹങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. The third section was blowing the conch shells. How the Pandavas and the Kauravas were blowing their respective conch shells. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ശംഖ് ഊതുന്നത്. So we completed till that section, that is till verse 19, right? So today we will see from verse 20 to 27. This section talks about how Arjuna is observing the armies. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 20 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധരംഗത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, so we can chant the 20th sloka. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Anybody wants to chant? ആർക്കെങ്കിലും ശ്ലോകം വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. We stopped with 15, is it? Which verse did? Yeah, we stopped at 15, Prabhu. 14. 20th. 15, eh? 14, eh? Okay. So 14. let's start from 15. 15 to 20, and then from 20 to 27 we'll continue. Okay.
Okay, okay. Slogam We'll go a little fast today. Yeah, we'll go a little fast today. We'll try to complete till verse number 27. Okay. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 15 മുതൽ 27 വരെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 15. Yeah, 15. വായിക്കാൻ താല്പര്യം വായിക്കാം. ഗോപിനാഥ്, ജലജ മാതാജി ആരാ? പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയാ കർമാ പ്രകോദരഃ. ഓക്കെ പ്രഭു. Somebody wants to read translation. Gopinath Prabhu. Krishna. Hare Krishna. Translation. Krishna Bhagavan Panjajanyam എന്ന സംഘമൂടി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന സംഘവും മുഴക്കി. The purport also, Prabhu? No, purport is not it. Translation is enough. Okay, translation finished, Prabhu. Okay, Lord Krishna, it is said Panchajanyam Rishikesho. Krishna's name is referred to as Rishikesho here because Rishik means senses and Isha means the control. So Krishna's name is referred to as Rishikesha, Panchajanyam Rishikesham. So after of different personalities, in this particular verse, Hare Krishna. Along with Bhima. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ ഹൃഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഹൃഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ്. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഹൃഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. So Arjuna, he blew his conch shell and his conch shell was called Devadatta. അർജുനൻ ഊതിയ ശംഖിന്റെ പേരാണ് ദേവദത്ത. And Arjuna is called Dhananjaya here because Dhananjaya means who is the winner of wealth. We said the story, Prabhu, in the before we said the story. I told the story, right? Okay. And Bhima is the voracious eater and performer of Heraclean task. He blew his conch shell called Poundra. അപ്പം അടുത്തത് ഭീമൻ ഊതിയ ശംഖാണ്. ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പൗണ്ഡ്രം. പൗണ്ഡ്രം എന്ന പേര് ആ ശംഖിന് വരുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീമന്റെ ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഭീമമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ, ആ ഒരു വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ഭീമനാണുള്ളത്. Okay, we go to the next verse. Should I to read? It's 3 verses are there. 3 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. Ananta Vijayam Raja Kuntiputro Yudhishthiraha Nakula Sahadevascha Sugosha Manipushpakau Kastyascha Parameshvasha Shikandicha Maharatahan Prishtadhyamno Viratascha Satyakis Chamarajah Drupado Draupadescha Sarvasha Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankandadmu Pratak Pratak. Translation. Somebody can read the translation. Jalaja Madaji. കുന്തി പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം മണി പുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും
ദുഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്രികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. So here it is further explained. All of the different conchals of the people on the side of the Pandavas is further explained. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള വിവിധ വ്യക്തികള് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ശംഖുകൾ മുഴക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. See, Sanjaya, why is all of this being explained is because Sanjaya is very tactfully telling Dhritarashtra that the sons of Pandu are going to emerge victorious. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ വളരെ കൗശലപൂർവം പറയുകയാണ് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള ഭാഗം ജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ ശംഖനാദങ്ങള് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൗശലപൂർവം സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. So the signs from the blowing of the conch shells, the signs are very clear that the whole Kuru dynasty would be killed in this battle. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ശംഖനാദങ്ങളുടെ വിവരണത്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുരുവംശം മുഴുവൻ ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. We go to the next verse. Eva Bayanunadayan. Translation. Somebody wants to speak translation? Okay. മൃദുൽ വിഷ്ണു, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതില്. വിവിധ സംഘങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? വിവിധ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റിളി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. So when these different conch shells were explained from the beginning, first the conch shells blown by the Kauravas were explained, and then the conch shells blown by the Pandavas were explained. അപ്പൊ ഈ ശംഖനാദങ്ങളുടെ വിവരണം വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള സംഘത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്, ശംഖനാദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പിന്നീടാണ് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള ശംഖനാദങ്ങളുടെ വിവരണം വരുന്നത്. But after explaining that, it specifically mentioned that when the Kauravas heard the conch shells from the Pandava side, their hearts were all shattered. Prabhu, once more. So here what is explained is after the Kauravas, so after the Pandavas blew their conch shells, the Kauravas' hearts were shattered when they heard the sound of the conch shells of the Pandavas. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള അർജുനന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവര് അവരുടെ ആ ഒരു ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങള് പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that is because the Pandavas have taken shelter of Lord Krishna. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർക്കാണ്. പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകാത്തതിന് കാരണം അവര് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനില് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Who has taken shelter of Krishna has nothing to fear about. ചില ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലെ അഭയം തേടിയവർക്ക് ഏതൊരു വിപത്തിന്റെ നടുവിലും ഒരു ഭയത്തിന്റെയും ആവശ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല. Navasudeva bhaktanam ashubham vidyate kvachit janma mrityu jara vyadi bhayam naivo pajayate. So this is explained in the Vishnu Sahasranamam that anybody who is a devotee of Vasudeva, anybody who is a devotee of Krishna,
For him there is nothing to fear. Janma mrityu jara vyadi bhayam naivopajayate. Bhayam naivopajayate means nothing to fear. For whom? Na Vasudeva bhaktanam ashubham vidyate. So when he was a devotee of Vasudeva, for him nothing inauspicious will happen. And he has no fear of Janma mrityu jara vyadi. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലെ വാസുദേവനില്, ഇത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് പ്രഭു വിവരിച്ചത്. അത് പറയുന്നത് പ്രകാരം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലെ വാസുദേവനില് അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും, സകല മൃത്യുഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. The Bhagavatam explains, apana samsmritam goram yannama vivashe granan yata siddhyo vimuchyate yad bhibeti swayam bhayam. What this sloka means is, when somebody even unconsciously chants Krishna's names, all fear is completely removed from the heart, because the personality called fear is itself fearful of Krishna's names. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങള് എപ്പോഴും ജപിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജപിക്കണമെന്നല്ല, ചിലപ്പോ അറിയാതെ നാവില് ആ ജപം കൃഷ്ണന്റെ നാമം വരികയാണെങ്കിൽ കൂടി ആ വ്യക്തി സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടുന്നു എന്നാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി വിമുക്തി നേടുന്നു എന്നാണ്. കാരണം ഭയം എന്ന വ്യക്തി തന്നെ, ഭയം എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Whether you have Bhagavatam in Vedabase, Malayalam? No. Malayalam, Bhagavad Gita only available. Vedabase. One 114 of the Bhagavatam. English. Okay. You only have English? You don't have Malayalam? I don't have Malayalam is not that vivid. Okay, don't worry. We'll continue. Go back to the sloka. So we'll go to the next verse. Verse number 20. So from verse number 20 to verse number 27, we'll talk about how Arjuna's expression will get, we already discussed, right? That this section of the Bhagavad Gita talks about how Arjuna is seeing all of this. How Arjuna is, Arjuna's feelings are expressed from verse number 20 to verse number 27. So we will go over this. So can anybody read? Anybody wants to read this? Verse number 20. Okay. ഈ ശ്ലോകം 20 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ഭാഗം. ഇനി അടുത്തത് ശ്ലോകം 20 ആണ്. അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 20. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം 20 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധരംഗത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത്, അതാണ് ഈ 7 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഓഡിയോ പ്രോബ്ലം പ്രഭു. വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ആർദ്രരാഷ്ട്രാൻ വിജഹ പ്രവൃത്തെ ശാസ്ത്ര സമ്പാതേ ധനുർ ഉദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദം ആഹ മഹീപതേ. ജലജ മാതാജി. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. So in this chariot that Arjuna was sitting and Krishna was driving, the flag of that chariot had a marking of Hanuman.
അപ്പോ ആ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. രഥത്തില് ആരുണ്ട്? കൃഷ്ണൻ. ആ രഥത്തിലെ കൊടിയിലെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാനാണ്. Hanuman implies victory. Hanuman means somebody who can give victory, because Hanuman was responsible for giving victory to Lord Ramachandra when a battle happened between Ravana and Rama. അപ്പോ രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് ഹനുമാൻ ആയിരുന്നു ആരുടെ? രാമന്റെ സഹായി. അപ്പോ ഹനുമാൻ ഉള്ളിടത്ത് വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. So Arjuna was destined to be victorious because he had both Rama and Hanuman by his side. Krishna is the representation of Lord Ramachandra, or Lord Ramachandra is the representation of Sri Krishna, and Hanuman was present in the flag. So both Rama and Hanuman were on the side of the Pandavas, and so they naturally had to be victorious. അപ്പോ എന്താണ്, ഇപ്പൊ അർജുനനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ഭാഗത്ത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ രാമനും ഹനുമാനും കൂടി അർജുനനോട് ഒപ്പമുണ്ട് ആ രഥത്തില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. As we all know, Hanuman was the eternal servitor of Ramachandra Prabhu, and when Lord Rama wanted to get Sita back from Lanka, it is Hanuman who assisted Lord Ramachandra. ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീരാമന്റെ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ കൂടിയാണ്. ആ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സീതാദേവിയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഹനുമാനാണ് രാമനെ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കാനായിട്ട്, സേവിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. Therefore, Arjuna had no cause for any fear because he had everything on his side. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാരണം രാമനും ഹനുമാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. So this is a very important lesson for all of us, that if you have Krishna by our side, then Hare Krishna. So I was saying, this is an important lesson for us. We have to understand that if Krishna is by our side, then there is nothing to worry. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് എങ്കിൽ. The reverse is also true. If we have everything, but if we don't have Krishna by our side, then we are like the Kauravas. പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ സാമ്പത്തിക അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല എങ്കില് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കും. Very nice verse in the Bhagavatam which explains Tyaktva Swadharmam Charanambujam Hare. Says Tyaktva Swadharmam Charanambujam Hare. Let's assume somebody has given his Swadharmam and taken shelter of Krishna's lotus feet. Go on. Okay, Prabhu. ഒരുവൻ സ്വധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പ്രഭു പറഞ്ഞത്. So this is true. Even if സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Bhajan apakko tapate tato yadi.
It says, even if such a person who is given his swadharma, sacrifices his swadharma and takes shelter of Krishna, even if his bhajan for some reason is interrupted, even then there is no loss. അപ്പോ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി സ്വധർമ്മ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ സേവയില് മാത്രം മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ആ ഒരു സേവന കർമ്മത്തിൽ തടസ്സം നേരിട്ടിട്ട് അയാൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ പോലും അയാൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നില്ല. Whereas if somebody does his swadharma properly but doesn't take shelter of Krishna, then what is the use of it? അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി സ്വധർമ്മം എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എങ്കില് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും നേടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. The Bhagavatam describes, it says, this is sramameva hi kevalam. This is only useless labor. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളെ സ്വധർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം മാത്രം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. Here Arjuna is intelligent because Arjuna you will see that towards Krishna, your audio is breaking. No, so we will see why Arjuna is, because he's taking shelter of Arjuna. Audio problem, Hare Krishna. I think my side it is clear. Your side, I think there is some problem. Everybody else is able to hear me clearly? Yes, I can hear you. Yeah, I think Mataji, your end, the internet is a little weak. Okay, bro. Please let me place that mobile somewhere. Okay. Okay, we can go to the next verse. So this is the 21st verse, right? 21st verse. Next one. Yeah. Okay. Verse number 21 and 22. Somebody wants to read or? Okay. मध्ये रथं स्थापयामेच्युतां यावदेतान् निरीक्षेऽहं बोध्यकामानव योद्धव्यस्मिन् रणः समुद्यमे. So this is a very important verse and a very famous verse where Arjuna says, Senayor ubayor madhye ratham sthapayate me achyuta. So here Krishna is addressed as Achyuta. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ നടുക്ക് യുദ്ധ മധ്യത്തിലായി, സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തൂ എന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നത് അച്യുത എന്നാണ്. Achyuta means somebody who doesn't fail in his affection for his devotees. അപ്പോ അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും തന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ദയവില് വീഴ്ചയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. Actually, Achyuta means one who does not fall down.
എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. So that is why Krishna is addressed here as Achyuta, because Krishna is so affectionate to Arjuna that he has accepted the position of a chariot driver for Arjuna. അപ്പൊ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തില് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും ചുതിയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് വിളിച്ചത്. കാരണം അർജുനന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു തേരാളി ആയിട്ട് വരെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ മാറുകയാണ്. So being a chariot driver is not an ordinary thing, it is a very a low position, but still Krishna takes that position to protect his devotee, to give pleasure to the relationship between him and his devotee. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തേരാളി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്, താഴ്ന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, താഴ്ന്ന ഒരു തലമാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനവും ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരുക്കമാകും എന്നുള്ളതാണ്. And Arjuna wanted to see the army of the Kauravas just to understand, whether who are the people who still want to fight with him, because Arjuna didn't want to have this war. He was not very pleased to have this war. So one last time he wanted to see all the Kauravas before the battle begins, to see who and all are prepared to fight against him. ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് അർജുനൻ എന്ന് അറിയണമായിരുന്നു ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇത്രത്തോളം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് അർജുനൻ എന്ന് അറിയണമായിരുന്നു. കാരണം അർജുനന് ആ യുദ്ധത്തില് ഒരു തരത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Go to the next verse, 23rd verse. Yotsyaman naveksheham yayeteta samagatah dadarashtasya durbuddher yuddhe priya chikirshavaha. Translation. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. So Arjuna, first it is said Dhritarashtrasya durbuddher. Dhritarashtra is described durbuddhe, the side of the Dhritarashtra, the people who are on the side of the Dhritarashtra, they are described as durbuddhe. Buddhi means intelligent, durbuddher means unintelligent, evil minded. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ ദുർബുദ്ധി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരെ ദുർബുദ്ധികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്നാണ് അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Actually, they were durbuddher because they wanted to usurp or take the kingdom from the Pandavas by evil plans in collaboration with their father Dhritarashtra. അങ്ങനെ ദുർബുദ്ധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണ്? ദുര്യോധനൻ അല്ലെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ആ പക്ഷത്ത് ഉള്ളവര് എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വളരെ കൗശലപൂർവമുള്ള ചില നേരിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ അല്ല ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ള അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So which is why they are described as Dhritarashtrasya durbuddhe. Anybody who doesn't surrender to the Lord, or anybody who doesn't take shelter of Lord Krishna, is actually durbuddhe. They are not very intelligent. അപ്പോൾ ശരിക്കും കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ദുർബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. If you go to Mataji, go to Bhagavad Gita, 7th chapter, verse number 25, there it is said, Naham prakashya sarvasya yogamaya samanvitaha mudoyo nabhijanati
Lokoyam ajam avyayam. So anybody which slogan, Prabhu? 725. Okay, okay. Can read the translation. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 25 ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. So in this verse it is clearly explained what is durbuddhi. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ദുർബുദ്ധി എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. You go to the next sloka 24. 124. Sanjaya uvacha evamukto rishikesho gudakeshena bharata senayorubayor madhye stapayitva ratottamam. Yes. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. So in this verse Arjuna is described as Gudakesha. ഈ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഗുഡാകേശ എന്നാണ്. He's called Gudakesha. Gudakesha means Gudaka. അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഗുഡാകേശൻ എന്നാണ്. Gudaka means sleeping and Gudakesha means one who has conquered sleeping. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിദ്രയാണ്. ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So Prabhupada explains that sleeping is actually ignorance and Arjuna is somebody who conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. അപ്പോ ഉറക്കത്തെ അജ്ഞാനം എന്നാണ് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Arjuna was a great warrior and he was always, thinking about Krishna. Whether he was in sleep or whether he was waking, he was always thinking of Krishna. That way, he was in constant attachment with Krishna, and which is why he could conquer both sleep and ignorance. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും അദ്ദേഹം കീഴടക്കുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിമിഷവും കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയിൽ മാത്രമാണ് അർജുനനുള്ളത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് അവയെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പരമഭക്തനാണ് അർജുനൻ. So that's why he is referred to as Gudakesha. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. So we go to the next verse. Bhishma Drona Pramukhatah Sarvesham cha Mahikshitam Uvacha Partha Pashyaitan Samavetan Kurun iti. Somebody wants to read? അതെ, വിനോദ് പ്രഭു. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒന്നുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. So here Krishna is referred to as Rishikesha because Krishna knew what was happening in Arjuna's mind. Krishna, is because he's the Paramatma in everybody's heart. He knows what is going through in Arjuna's mind. അപ്പൊ ഇവിടെ ഋഷികേശ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്. കാരണം പരമാത്മാവെന്നുള്ള നിലയില് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു. Arjuna was not willing to fight. And so Krishna
is telling Arjuna here, in the presence, he's showing them all the Kurus who are assembled here. അപ്പോ അർജുനൻ ശരിക്കും എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറല്ല, ഒട്ടും തയ്യാറല്ല. അത് കൃഷ്ണൻ അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്, പാർത്ഥ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം കാണിക്കുകയാണ്, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരെല്ലാം കാണിക്കുകയാണ്. Krishna knew that Arjuna was hesitant to fight, and somehow Krishna wanted to remove the ignorance from Arjuna's mind. അപ്പോ അർജുനൻ അവിടെ ആ ഒരു അജ്ഞാനം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാം. കാരണം അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ആ ഒരു അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണന് ആ അർജുനന്റെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. Krishna is calling Arjuna Partha here because the other name for Kunti Devi is Pritha, and Pritha's son is Partha. And because Krishna is related to Arjuna, Krishna did not expect Arjuna to take things lightly. അപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് പാർത്ഥ എന്നാണ്. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൃഥയുടെ പുത്രൻ. പൃഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തി ദേവിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ആ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം, യുദ്ധത്തെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ അർജുനൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് പാർത്ഥ എന്ന വിളിയിലൂടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് കൊടുക്കുന്നത്. Go to the next verse. Tatra pasya sthitan partha pitranata pitamahan acharyan matulan brarthan putran pautran sakimstata swasuran suhrudaschaiva senayorubayorapi. അതായത് ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരായും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. So Arjuna was obviously seeing all his elderly relatives as well as his family members on the side of the Kauravas. അർജുനൻ ഇവിടെ തന്റെ എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങളെയും കാണുകയാണ് ദുര്യോധന പക്ഷത്ത്. So naturally he is afflicted with pain on seeing that he has to fight with his relatives. അപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെല്ലാം അവിടെ കാണുമ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് വളരെ ദുഃഖം തോന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തനിക്ക് സാധിക്കാന്നുള്ള വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയിട്ട് അർജുനൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. Arjuna's position is actually very difficult because you imagine he has to fight against his own relatives, which is not very easy for any person. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളോട് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Although the relatives are against him, still because Arjuna is here enacting that he is in the bodily conception of life, it is difficult for him to fight. അപ്പോ ആ ശാരീരികമായ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് അർജുനൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. താൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക? ആ ഒരു ചിന്ത വന്നത് എന്താണ് കാരണം? കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ആ ഒരു ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ്. So this is the position for all of us. Even in this material world, we have to face so many situations, and sometimes it involves our family members also. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനന്റെ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നേരിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. That's why this instruction of Bhagavad Gita is important for all of us. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ നിർദ്ദേശം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. We go to the last verse, 27th verse. Tan samikshya kaunteya sarvan bandhun avasthitan kripaya paravyavisto
Vishidan idam abravit. Somebody can read. Translate. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. So this is where Arjuna starts speaking to Krishna about his feelings, about his grief. ഇവിടെയാണ് തന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയിട്ട് അർജുനൻ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. Arjuna, when he saw all his friends and relatives, he was overcome with compassion. Naturally, as a devotee, though Arjuna was a Kshatriya, he was also a devotee of the Lord. And because he was a devotee of the Lord, naturally he had compassion in his mind. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഭക്തനാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, വളരെ ദുഃഖം, അത്രത്തോളം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ഒക്കെ ആ ഒരു ഭക്തനില് ഉണ്ട്. വളരെ കഠിന ഹൃദയമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധുക്കളോടെല്ലാം എന്താണ് ആ ഒരു ദയവും കാരുണ്യം ഒക്കെ അർജുനന് ഉണ്ട്. A Vaishnava is described as paradukha dukhi, somebody who is always compassionate upon people, irrespective of what position they are. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില് വൈഷ്ണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവർ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സായിരിക്കും വൈഷ്ണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. So that is why Arjuna, even though the Kauravas are against him, he is feeling so much compassion. He somehow wants to avoid this battle. He is not willing to fight. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അർജുനനിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗുണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ്, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരെല്ലാം അർജുനനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അർജുനന് അവരോട് ദയ തോന്നുകയാണ്. കാരണം ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Yeah, but what Arjuna is forgetting here is that this battle is not for him, but it is for the entire kingdom. It is for the praja, it is for the citizens that he has to fight this battle. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ മറന്നു പോകുന്നത്. To establish the principles of dharma, that is why this battle is called Dharma Yuddha. അപ്പോൾ എന്താണ് ധർമ്മയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് ഈ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ കാരണം എന്താണ്, ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ധർമ്മം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Not like the battles that we are seeing today. Like for example, today Russia and Ukraine, they are fighting with each other, right? This is not Dharma Yuddha because there is no question of dharma. It is just that people want to take one territory, and this is not Dharma Yuddha. But the battle of Kurukshetra is Dharma Yuddha. ഈ ഒരു ധർമ്മയുദ്ധവും നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഇപ്പൊ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധങ്ങളെ പോലെയുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ മഹാഭാരത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു. The reason it is called Dharma Yuddha is because it is for the war is happening for the welfare of the citizens, is where the Yuddha, which is why the Yuddha is happening. That's why it is called Dharma Yuddha, to establish the principles of religion. This Yuddha is happening. That's why it's called Dharma Yuddha. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Actually, in a war, the citizens should never get affected. Just like when Pandavas and Kauravas are fighting, the citizens of the country are not in the war. It is only the soldiers and the kings who are participating in the war. Not like today's war, where the citizens are all killed. ഇവിടെ ഈ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഈ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ്? സൈന്യവും സേനാധിപന്മാരും സൈന്യവും രാജാക്കന്മാരും മാത്രമാണ്. ആ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെ യുദ്ധം ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെയാണ് കൊന്നെടുക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സർവനാശവും വരുത്തി വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. So in those days, when war used to take place, the king used to personally come for the war along with the soldiers. Not like these days, where the king will be sitting comfortably, or the person who is in charge of the particular country will be sitting comfortably, and the soldiers alone will go and kill citizens. No, it never used to be like that. ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു രാജാവ് ഇപ്പൊ എന്താണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയും സേനാധിപന്മാർ മാത്രം പോയി സൈന്യം മാത്രം പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ആദ്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് യുദ്ധത്തിന്. So we'll stop here. So we've completed till verse 27. The remaining part of the chapter we will take up next week. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 27 നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you, Prabhu. Any questions anybody has? Yes, I have one question. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, it has been mentioned that Krishnavabodham or Samadhi. How can we explain it? Can you come again on that question? It has been mentioned in between Krishnavabodham or Samadhi. Where is it mentioned? That is before. I think it is in 24th sloka. When 24th. 1 minute. Krishnavabodham or Samadhi. That is when Arjuna was called a Gudakesha. Okay. So it says, thus a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or Samadhi. Okay. So your question is, how is it called Samadhi? Yes, Prabhu. That is the question. So in the process of yoga, there are 8 stages in yoga. It starts with yama, niyama, asana, pratyahara, dharana, pranayama, and then finally the 8th step is called samadhi. Now yoga okay, you can understand, Prabhu. Gopinath Prabhu. Yeah, I can. Okay. Yeah. So these are the 8 stages: yama, niyama, asana, pratyahara, dharana, pranayama, dhyana, and samadhi. So the 8 stages in yoga is called, and finally it concludes with samadhi. Now samadhi means what? Samadhi means fixing the mind on the Lord. That is called samadhi. So a yogi, whoever practices yoga, when he practices various steps, the first step is called yama. Yama means yama means following certain rules and regulations, or controlling the senses is called yama. Niyama means following rules and regulations. Like this, there are various stages in yoga. So the last stage is called samadhi. What samadhi means is fixing the mind on the Lord. So usually we think samadhi means our understanding of samadhi is we build one big structure for a person who has attained samadhi. That's how we think about samadhi. But actually samadhi means anybody who has been able to fix his mind on Krishna, he is said to have attained samadhi. That is what a yogi tries to do. Now a person who practices bhakti is also yogi. Bhakti is called bhakti yoga. A person who practices bhakti is also called a yogi because he practices bhakti yoga. Just like how in dhyana yoga there are 8 stages, similarly in bhakti yoga also there are stages, starting with shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nivritti, ashakta,
Nishta, Ruchi, Bhava, Prema. Like this, there are stages in Bhakti also. Now, the goal is the same. One who practices Bhakti also, his intent is to constantly remember about Krishna. And when he constantly thinks about Krishna, that stage is called Samadhi. Now, whether it is practiced as Bhakti or whether it is practiced as Dhyana, the intent or the word Samadhi means constantly thinking about the Lord. So when one constantly thinks about the Lord and leaves this body, he attains the Lord. He goes back home, back to Godhead. He attains liberation. So that is why when we say when somebody has attained Samadhi, what that means is he has been able to constantly think about the Lord and think about nothing else. And that's why we say he's got liberated. He's attained Samadhi. So here Arjuna, because he's a devotee of the Lord, he's also constantly thinking about Krishna. A devotee, any devotee, one of the things that a devotee, manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mam eveshvashi yuktevam atmanamat parayana. Krishna explains in the Bhagavad Gita how one can think about him constantly. Manmana bhava madbhakto. Oh, Krishna tells Arjuna, one who thinks about me constantly, one who worships me constantly, one who offers obeisances unto me constantly, Arjuna, he attains me without doubt. So when somebody thinks about Krishna constantly and is not able to forget Krishna even for a minute, he has actually attained the stage of Samadhi because he is fully Krishna conscious. Right? So that is why this is being explained here. Is it clear, Prabhu? Yes, Prabhuji. Thank you. Okay. Any other questions anybody has? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മലയാളം പറയണോ? ചില കൃഷ്ണന്റെ സേവന കർമ്മത്തിലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മുഴുകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയിലായിരിക്കും. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണ സ്മരണയാണെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മരണസമയത്തും കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു സ്മരണയിലാകുമ്പോ മരണസമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ആ ആത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. So when we chant Hare Krishna, we constantly think about Krishna. That's why this chanting is recommended at the age of Kali Yuga. The reason it is recommended is because it is a means by which we can constantly be connected to Krishna, constantly think about Krishna. And that way, focus our mind and attention on thinking about the Lord. So, okay. So there are no other questions. We'll stop here. Kartraj Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Hare Krishna. Hare Krishna.